World War II, within brackets, 1939 to 1945. 1939 to 1945, brackets close. It was the logical end of World War II, logical end of World War I, full stop. It started within 20 years of the end of World War I, for the reasons Nazism, 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 comma, Fascism, 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 comma, imperialism of Japan, clash of ideologies, within brackets, dictatorship versus democracy. Clash of ideologies means which ideologies? Dictatorship versus democracy, brackets close, and problem of national minorities, full stop. Now give the subheading, next paragraph, number 1. Subheading, Nazism, more than a political philosophy, Nazism was a mindset, comma, behavioral pattern, and above all, a culture by itself. Above all, a culture by itself. Full stop. Next paragraph. Nazi Party actually called National Socialist German Workers' Party. National, N capital letter. Socialist, S capital letter. German, G capital letter. Workers' Party, W, workers. Full stop. Its ideology, its ideological aspects were Nazism's ideological aspects were, underline ideological aspects were, W-E-R-E. Number 1, anti-individual. Nazi Party, anti-individual and pro-state, P-R-O, pro, S-T-A-T. రాజ్యానికి అనుకూలమైన వాదము, వ్యక్తికి ప్రతికూలమైన వాదం. యాంటీ-ఇండివిజువల్ అండ్ pro-state. అండర్లైన్ చేయండి ఆ సెంటెన్స్. యాంటీ-ఇండివిజువల్, A-N-T-I, and pro-state. Underline that. Which means for the Nazis, state is supreme. State is supreme and individual is insubordinated to state. Individual is insubordinated to state. Full stop. In other words,
individual exists for the state. Individual exists. EXISTS exists for the state. And the state does not exist for individual. Full stop. State is supreme. And can regulate. And state can regulate. And can regulate any aspect of human life. Any aspect of human life within brackets. Totalitarianism. Total. TOTALI. TARI. Totalitarian. TARIANISM. Total. Totalitarianism. Totalitarianism. Within brackets. Totalitarianism. Underline totalitarianism. Full stop. What is totalitarianism? State can control any aspect of human life. That is totality, total control of the state. Full stop. Next, number 2, second paragraph. It is anti-democracy. Nazism, anti-democracy. And pro-state, PRO, pro. Underline anti-democracy and pro-state. Anti-democracy and pro-state. Same paragraph. For the Nazis, I'm sorry, ఏం చెప్పాను అక్కడ? యాంటీ-డెమోక్రసీ అండ్ pro-dictatorship. Damn sorry. Anti-democracy and pro-dictatorship, not state. Pro-dictatorship. ప్రజాస్వామ్యానికి వ్యతిరేకము, నియంతృత్వానికి అనుకూలము. Anti-democracy and pro-dictatorship. Full stop. Same paragraph. For the Nazis, democracy is the weakest form of government. Weakest form of government, comma, mobocracy, MOBO. MOBOCRACY, mobocracy. Whereas dictatorship was the right system of administration. Full stop. Dictator, the only leader. Same paragraph. Dictator, the only leader.
who can develop the nation. Next paragraph, next point. It was anti-peace, ANTI, anti-peace, PEACE, and pro-war, PRO, pro, anti-peace and pro-war. Underline anti-peace and pro-war. For the Nazis, war was the reality. War was the reality and solution to the problems. Full stop. Were unavoidable. Were unavoidable. And individual is at his best. And individual is at his best when he faces the crisis. సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేటప్పుడే మనలో ఉన్న సామర్థ్యం బయటకు వస్తుంది. Individual is best when he faces the crisis. Full stop. This was why Nazis continued to create. This was why Nazis continued to create one problem after the other. Full stop. For Nazis, peace is the slogan of the week. Peace is the requirement or the slogan of the week. WEAK. Full stop. Next paragraph, next point. Nazism is anti-communism. Next point. Nazism is anti-communism and pro-capitalism. Underline the statement. Anti-communism and pro-capitalism. Nazi party to begin with, same paragraph. Nazi party to begin with was called socialist. But once they developed their strength, they turned against the idea of socialism.
because socialism is based on equality socialism is based on equality, whereas for Nazis, inequality is reality and equality a myth. Full stop. Secondly, in the name of socialism, Russia promotes her imperialism. Full stop. Next paragraph, next point. Nazism believes in racial superiority. Underline racial superiority. For them, Germans were the strongest nation. Germans were the strongest race. Germans were the strongest race, comma, most qualified, and born to rule. And born to rule. పరిపాలించడానికే పుట్టిన జాతులు ఇవి. And born to rule the world. Rule the world. WORLD. ప్రపంచాన్ని పరిపాలించడానికి పుట్టిన జాతులు. Full stop. Next paragraph. Nazism believed in Nazism not believed. Nazism followed. Right word, Nazism followed. Followed anti-Semitism. Anti-Semitism. SEMITI. Semitism. SEMITICISM. Semitism. Underline anti-Semitism, which means anti-Jew community. Anti-Jew. JEW. Jew community. Nazis committed atrocities. Nazis committed atrocities on Jew and even forced them to leave Germany.
because they had not responded positively when Germany faced financial crisis in World War I. Germany faced financial crisis in World War I. Full stop. Most of the Jews were, wait, write like this. They were not even 1% of German population. They were not even 1% of German population, but controlled 17% of the resources of Germany. Full stop. Next paragraph. Nazism differs with fascism Nazism differs with fascism in the last two regards. Underline last two regards. Number one, racial superiority. And anti-Semitism. Full stop. Next paragraph. For the fascists, FASCIST. For the fascists, Italy is supreme. They wanted a united and a strong Italy. They never expected world power. They never expected world power. Secondly, next paragraph. Secondly, they never targeted, fascists never targeted any community or religion. Full stop. Now give the subheading. Reasons for the popularity. Reasons for the popularity of Nazism. Reasons for the popularity of Nazism. Number one, Paris Peace Conference
and its very harsh terms, very harsh, HARSH, terms, TARMS, terms, made Germans feel humiliated, made Germans feel insulted or humiliated. They wanted a strong leadership. Germans wanted a strong leadership that would take revenge and righten the wrong. And righten, 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 correct చేయడం, and to righten the wrong, WRONG. తప్పును సరిదిద్దే నాయకత్వం కావాలి, ఫుల్ స్టాప్. నాజీ పార్టీ provided them the best alternative. Full stop. Next, number 2. The two republics in Germany after World War I called Ebert Republic, EBERT, E capital letter, Ebert Republic and Weimar Republic. Weimar spelling W capital letter, WEIMAR, WEIMAR, Weimar Republic. Both failed in solving the internal problems of Germany. Next, number 3. After the war, Germany faced worst financial crisis. WORST, worst financial crisis. Due to economic depression. 1929. Germany became bankrupt. అప్పుల పాలైపోయింది, bankrupt, and unemployment was reigning supreme. Reign, REIGN. Unemployment was widely prevalent, right, like that, or reigning supreme in Germany. Next paragraph, next point.
Nazism promised next paragraph, next point. Nazism promised everything to everyone and attracted the attention of Nazism attracted the attention of workers, capitalists, and nationalists. Next paragraph. Next paragraph, next point. Above all, Hitler's personality above all, Hitler's personality was equally a factor. Full stop. It was a wonderful combination of Hitler's personality, a wonderful combination of dynamism, diplomacy, and an exceptional oratory skills. And an exceptional oratory skills. Oratory. O-R-A-T-O-R-Y. Full stop. Moreover, same paragraph. Moreover, he knew how to shape public opinion with brainwashing and with brainwashing and wonderful propaganda. Wonderful propaganda machinery. M-A-C-H-I-N-E-R-Y. Machinery. Propaganda machinery. Full stop. Underline propaganda machinery. In 1921, next paragraph. In 1921, Nazis made a very humble beginning. In 1921 elections, Nazis made a humble beginning. In 1930,
They got 140 seats. And in 1932, they captured power by getting 237 seats. Hitler became, same paragraph, Chancellor cum President of Germany. Chancellor, Prime Minister, Chancellor cum President of Germany. Full stop. Now listen. What was Hitler's foreign policy and how it was responsible for World War II? Hitler's foreign policy guided by three principles. What are these principles? What all Germany lost, it must get back. ఏమి కోల్పోయిందో జర్మనీ అదంతా తిరిగి పొందాల జర్మనీ. తిరిగి పొందాలా అంటే బెల్జియం, పోలాండ్, లిథువేనియా, చెకోస్లోవేకియా ఈ ప్రాంతాల మధ్య విడిపోయినాము. తిరిగి అవన్నీ జర్మనీలోకి ఏకీకృతం అవ్వాలి. దాన్నే ఆయన ఏమంటున్నాడు? లెబెన్ సురామ్, గ్రేటర్ జర్మనీ. లెబెన్ సురామ్ అంటే లివింగ్ స్పేస్ అని. మీరు మమ్మల్ని విడగొట్టినందువల్ల మాకు ప్లేస్ లేకుండా పోయింది. మేమెందుకు శ్రమ కష్టపడాలి, లేదా మేమెందుకు ఇబ్బంది పడాలి? మా ప్రాంతాలు మాకు తప్పనిసరిగా మేము తీసుకుంటాం వెనక్కి. గ్రేటర్ జర్మనీ, లివింగ్ స్పేస్, వీ వాంట్ స్పేస్. దిస్ ఈస్ లెబెన్ సురామ్. ఆయన ఫారిన్ మినిస్ట్రీ అడ్వైజర్ కార్ల్ హాషోఫర్, వాడి సలహా అదనమాట గ్రేటర్ జర్మనీ. రెండోది లెబెన్ సురామ్ అనేది ఇంకొక ఆలోచన కూడా ఉంది. ఏంటది అంటే ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ ఈ రెండు పతనావస్థకు వచ్చాయి. అవి ఎంతో కాలం ప్రపంచ శక్తులుగా ఉండలేవు. ఇప్పుడు జర్మనీ టైం వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ జర్మనీ టు క్యాప్చర్ పవర్ బికాజ్ ఇంగ్లాండ్ అండ్ ఫ్రాన్స్ నో మోర్ పవర్ఫుల్. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం ఇండియాకి టైం వచ్చింది. వి సర్పాస్డ్ జపాన్, fourth largest economy in the world. Okay, we are surging ahead. Next time ఇట్లా మన కళ్ళ ముందు మీ తరంలోనే ఇంకా చాలా చూస్తారు. నెంబర్ 1 పవర్ అయిపోయిన ఆశ్చర్యపోబుల్ ఇండియా. అంత పొటెన్షియల్ వచ్చింది ఇండియాకి. కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు టైం ఇండియాకి ప్రపంచాన్ని డామినేట్ చేయాలా అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అట్లాగే జర్మనీ లెబెన్ సురామ్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కార్ల్ హార్షోఫర్ సేస్ it's the time for Germany to rule the world. To rule the world, you capture power in Europe. Whoever that controls Europe would control the world. ప్రపంచాధిపత్యం కోసం అంటే ప్రపంచం మొత్తం జయించబాక, అది అయ్యే పని కాదు. దేన్ని పట్టుకుంటే నీకు ప్రపంచాధిపత్యం వస్తుంది? యూరప్ను పట్టుకుంటే చాలు. యూరప్ని ఎవడు కంట్రోల్ చేస్తాడో వాడే ప్రపంచాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాడు. ఇది కూడా లెబెన్ సురామ్లో భాగం అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఫారిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హిట్లర్స్ ఫారిన్ పాలసీ ఈజ్ లెబెన్ సురామ్, లివింగ్ స్పేస్, గ్రేటర్ జర్మనీ, ఏ యునైటెడ్ జర్మనీ. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, టు రైట్ అండ్ ద రాంగ్. వాళ్ళు చేసినటువంటి ప్రతిదానికి ప్రతీకారం చేసి తీరాల్సిందే. జర్మన్లు విడగొట్టారు. ఎందుకు జర్మన్స్ సఫర్ అవ్వాలి? అండర్స్టాండ్. కాబట్టి దీన్ని పరిష్కరించాలి ఈ సమస్యని. కీనోట్ ఆఫ్ హిట్లర్స్ ఫారిన్ పాలసీ, మరి ఎట్లా సాధించాలి దీన్ని? దానికి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఆయన? సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ జర్మనీ. కీనోట్ ఆఫ్ హిట్లర్స్ ఫారిన్ పాలసీ ఈజ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ జర్మనీ. లుక్ ఎట్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ జర్మనీ.
ఏమున్నది సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ జర్మనీలో? ఆస్ట్రియా. ముందు జర్మనీ ఆస్ట్రియాను ఆక్రమించుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఆస్ట్రియన్స్ అండ్ జర్మన్స్ దే ఆర్ నాట్ సెపరబుల్, దే ఆర్ ఇన్సెపరబుల్. వాళ్ళని విడదీయలేము. సైజబుల్ జర్మన్స్ ఆస్ట్రియాలో ఉంటారు. ఎంతమంది ఆస్ట్రియన్స్ అక్కడ ఉన్నారో అంతమంది జర్మనీలోనూ కూడా ఉంటారు. జర్మన్స్ అండ్ ఆస్ట్రియన్స్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్ అండ్ హిట్లర్ బై బర్త్ ఆస్ట్రియన్. సో ముందు నువ్వు ఆస్ట్రియాను ఆక్రమించుకో. ఆస్ట్రియాను ఆక్రమించుకున్నావు అంటే ఆస్ట్రియా గుండా హంగేరీ ఎందుకు నీకు ఇంపార్టెంట్? యూరప్ మొత్తానికి ధాన్యాన్ని ఇచ్చేది హంగేరీ. ఈవెన్ నౌ ఎక్స్టెన్సివ్ కల్టివేషన్ ఈస్ డన్ ఇన్ హంగేరీలో భూములు చాలా సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి. హంగేరీ నుంచి రొమేనియాకి వెళ్ళు, రొమేనియాలో ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అండర్స్టాండ్? ఇట్లా హంగేరీ రొమేనియాలోకి వెళ్తే పక్కనే జెకోస్లోవేకియా కింద వస్తున్నాం సౌత్కి. దాంట్లోకి రావడం కష్టమేం కాదు. సో మనం ఏమి కోల్పోతున్నామో ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఎటువైపు దృష్టి పెట్టాలా? సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ జర్మనీ. దట్ ఈస్ ద కీనోట్ ఆఫ్ హిట్లర్స్ ఫారిన్ పాలసీ. Hitler actually never wanted World War. He wanted first a very strong Germany capturing power in Europe. And it became World War later. Right. Now, how to do all these things? హిట్లర్ అధికారంలో రావడం ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కూడా దిగ్భ్రాంతి గురి చేసింది. షాక్డ్ ది హోల్ వరల్డ్. వారిని వీడొచ్చాడేంద్ర బాబు జర్మనీలో. ఎందుకంటే ఆయన అట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన వాడిని లేపేస్తా, ఈయన వేసేస్తా, ఫ్రాన్స్ నీకు మూడిందిరా, ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. మరి ఇప్పుడు ఆయన అధికారంలోకి వచ్చాడు. ప్రపంచం ఆయన అన్న మాటలు మర్చిపోలేదు, గమనిస్తున్నారు ఏం చేస్తాడా అని. సో ప్రపంచాన్ని నమ్మించాలి ఇప్పుడు. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా వారుకు పోయే స్థితిలో లేడు హిట్లర్. టు గో ఫర్ వార్ యు రిక్వైర్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్. ఇంటర్నల్గా నువ్వు బలపడాలా అంటే కొన్ని నాటకాలు ఆడక తప్పదు, ప్రపంచాన్ని నమ్మించక తప్పదు. ఒక్కోసారి తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి పైసలు తెచ్చుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం? మనం కూడా నమ్మిస్తాం తల్లిదండ్రులని. బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నాను, ఇదిగో ఎట్లా చదువుతున్నాను చూడు, ఫోటోలు పంపిస్తున్నాను, భయంకరంగా చదువుతున్నా, అర్జెంటుగా పైసలు పంపించు. అర్థమైందా? కన్విన్స్ చేస్తాము ఏదో విధంగా ఎదుటోడిని మెప్పించడానికి. నవ్ హిట్లర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు కన్విన్స్ ద వరల్డ్, ప్రపంచాన్ని నమ్మబలగడానికి, హీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు నో వార్ ప్యాక్ట్ విత్ పోలాండ్. మీరు నన్ను నమ్మాలి, నాకు యుద్ధం అంటే ఇష్టం లేదు, నేను శాంతికి నిలబడతాను, అందుకని ముందు నేనేం చేయబోతున్నా, పోలాండ్తో 10 సంవత్సరాల పాటు యుద్ధం చేయను, నమ్మండి నా మాట. సరే పోలాండ్ ఇటారా, సంతకం పెడుతున్నాను. పోలాండ్తో నో వార్ ప్యాక్ట్ విత్ పోలాండ్ ఫర్ 10 years. ముందు నిన్ను కొట్టను, 10 ఏళ్ళ దాకా కొట్టను రా, హ్యాపీ, మనం శాంతికే నిలబడదాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, అసలు వీళ్ళ వైఖరి ఎట్లా ఉందో చూడాలి. ఫస్ట్ ఎవరు తనని వ్యతిరేకిస్తారు, ఎవరు తనని సపోర్ట్ చేస్తారు, అది కూడా గమనించుకోవాలి. అందుకని హిట్లర్ నాజీ పార్టీ ఆస్ట్రియాలో ఆందోళనను ప్రారంభించింది. ముందు మీరు ఆస్ట్రియాలో ఆందోళన స్టార్ట్ చేయండి. దేనికి ఆందోళన స్టార్ట్ చేయాలా? డిమాండింగ్ ఫర్ మర్జర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా విత్ జర్మనీలో కలపాలా అని మీరందరూ కూడా అక్కడ స్టార్ట్ చేయండి రా. మీరు స్టార్ట్ చేయండి ముందు. అక్కడ ఆందోళనలు ఎక్కువైపోయినాయి. ఆస్ట్రియాలో ఉన్న నాజీ పార్టీ సిఎస్ అని ఉంటాడు, నాజీ పార్టీకి హెడ్. ఆయన నాజీ పార్టీ ఒక బ్రాంచ్ ఆస్ట్రియాలో కూడా ఉంది. ఆ పార్టీ ద్వారా ఆందోళనలు స్టార్ట్ చేయించాడు హిట్లర్. ఇప్పుడు ప్రపంచం ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తోంది. యుఎస్ ప్రశ్నించింది, ఇంగ్లాండ్ ప్రశ్నించింది, ముస్సోలిని కూడా అడిగాడు ఏం జరుగుతోంది అక్కడ అని. అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు తనను ప్రశ్నిస్తారు భవిష్యత్తులో. అమెరికాకు సమాధానం చెప్పాల్సిన పని వాడు ఎక్కడో కూర్చోన్నాడు, కానీ ఇంగ్లాండ్ ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాలి. మనం ముస్సోలిని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ కూడా ఫ్రాన్స్ నోరెత్తట్లేదు. ఎందుకని? ఇవాళ పొద్దున్న చెప్పా మీకు, ఫ్రాన్స్ ఏ రోజు కూడా హిట్లర్ని ప్రశ్నించలే. ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు?
భయపడిపోయిన ఫ్రాన్స్. చెప్పాను మీకు, ఫ్రాన్స్ ఒంటరిది అయిపోయింది అని చెప్పాను. యునైటెడ్ స్టేట్స్ కానీ ఇంగ్లాండ్ కానీ ఫ్రాన్స్కి సపోర్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేవని చెప్పాను మీకు నేను. అందుకనే ఫ్రాన్స్ ఆయన ఏ రోజు కూడా ప్రశ్నించలే. ఎప్పుడు యుఎస్ ప్రశ్నించిందో, ఇంగ్లాండ్ ప్రశ్నించిందో, ముస్సోలిని ఆయన పక్కనే ఉంటాడు ఇటలీలో, డిక్టేటర్, ఆయన కూడా ప్రశ్నించాడు. అప్పుడు హిట్లర్ సమాధానం ఏంది? హిట్లర్ డిజోన్డ్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అరే అట్లా జరుగుతుంది ఆస్ట్రియాలో, నాకు తెలియదే, ఏం జరుగుతుంది అక్కడ? అండర్స్టాండ్? హీ డిజోన్డ్ హిజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, జస్ట్ హీ వాంటెడ్ టు సీ ది రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మేజర్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ హిస్ ఫారిన్ పాలసీ. గుర్తుందో, వాడు పొద్దున్న డిక్టేట్ చేసే టైంలో సార్ వ్యాలీ 15 ఏళ్ల పాటు ఫ్రాన్స్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. 16వ సంవత్సరంలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరుగుతుంది. దాని ప్రకారం సార్ వ్యాలీ అటు జర్మనీకి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే ఫ్రాన్స్లోనే ఉండాలన్నా ఇది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 33 వచ్చేసింది. ప్యారిస్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రకారం 15 ఏళ్ళు అంటే 1918 to 15 years, 33 అయిపోయింది, 1933. ఇప్పుడు హిట్లర్ తన ప్రాపగాండా వింగ్, గోబెల్స్ ప్రాపగాండా అన్నాం, ఈ ప్రాపగాండా వింగ్ ప్రచార సాధనాలు వీటన్నిటినీ కూడా సార్ వ్యాలీలోకి పంపించాడు. భయంకరమైన ప్రచారం స్టార్ట్ చేశాడు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఊహించని విధంగా జర్మనీకి అనుకూలంగా వచ్చింది. 90% ప్లెబిసైట్ ఫేవరింగ్ ఫర్ ద మర్జర్ విత్ జర్మనీ. అంటే సార్ వ్యాలీ జర్మనీలో కలిసిపోయింది. అపారమైనటువంటి బొగ్గు ఖనిజ నిక్షేపాలు జర్మనీ కంట్రోల్లోకి వచ్చేసాయి. ఇంకిక్కడి నుంచి ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూడలేదన్నమాట. ముందు ఎవరితో సమస్య? ఇంగ్లాండ్తో సమస్య. అందుకని ఇంగ్లాండ్కి వెళ్తాడు హిట్లర్. హిట్లర్ టూర్డ్ ఇంగ్లాండ్ ఇన్ 1935. హిట్లర్ కన్విన్స్డ్ ఇంగ్లాండ్ దట్ హీ వాస్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ వార్ ప్రిపరేషన్స్ అగెన్స్ట్ రష్యా, కమ్యూనిస్ట్ రష్యా. ఇంగ్లాండ్ నువ్వు క్యాపిటలిస్ట్ ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫ్రాన్స్, మేము క్యాపిటలిస్ట్ జర్మనీ, మనమంతా క్యాపిటలిస్టులు. మనకు బద్ధ శత్రువు ఎవడు? కమ్యూనిస్ట్ రష్యా వాడు. మీరు నన్ను అలౌ చేయండి, నేను వాడిని కొడతా. మీరు నా మీద సంధి షరతులు పెట్టారు ప్యారిస్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్లో. నీ సైన్యం 1 లక్ష కంటే ఉండకూడదు, నీకు తుపాకులు ఉండకూడదు, నీకు సొరంగాలు ఉండకూడదు, బొంగు భోషణం ఉండకూడదు అన్నారు. అవునా? మీరు ఇట్లా పెడితే నేను ఎట్ట కొడతాను వాడిని? మీరెవరు కొట్టలేరు వాడిని, ఎందుకంటే బార్డర్ ఉన్నది నాకు వాడితో. వాడికి డైరెక్ట్గా వాడికి చాలా దగ్గరగా ఉంది. సో వాడిని కొట్టగలిగింది నేను ఒక్కడినే. మీరు నన్ను అలౌ చేయండి, నా శక్తి సామర్థ్యాలు పెంచుకుంటా, వాడికి డెఫినెట్గా వాడిపై దాడి చేస్తా. అప్పుడు ఇంగ్లాండ్కి అనుమానం వచ్చింది. నువ్వు మమ్మల్ని కొట్టవని గ్యారంటీ ఏంది అన్నాడు వాడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మా నేవీ మీ నేవీలో 1/3 కాదు. ఇంగ్లాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంది? వాళ్ళకు భయంకరమైన నౌకాబలం ఉంది. వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ అంతా నేవీ. మీ స్ట్రెంగ్త్ నేవీ, మా నేవీ మీతో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా 1/3కి మించదు, గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. ముందు నన్ను స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకొనేయండి. ఇంగ్లాండ్ భయపడుతూనే ఒప్పుకున్నది. ఇంగ్లాండ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చాంబర్లిన్ అంటాం, ఆయన హిట్లర్ పట్ల సానుభూతి ఉన్నాడు. నిజమే, జర్మనీకి అన్యాయం జరిగింది. ఆ ఫ్రాన్స్ గడికి చెప్తే వినకుండా వాడిని దోచుకున్నాడు కదా అప్పుడు. అందుకని అరే నువ్వు పోరా భయ్, నువ్వు ఏం కావాలో నువ్వు అన్నీ డెవలప్ చేసుకో, మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాము, కానీ రష్యాను కొట్టాలా. అర్థమైందా? సో ఇట్లా ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ వచ్చేసిందో హిట్లర్కి, మాస్టర్ స్ట్రోక్ అనమాట డిప్లొమసీలో. ఇంకా ఆయన ఎవడు గురించి ఆయన పట్టించుకోలేదు. ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు? మీకు ఒక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఏం చెప్పాను అక్కడ ప్యారిస్ ట్రీటీలో? రైన్ వ్యాలీలో డీమిలిటరైజ్ చేయాలి. రైన్ వ్యాలీలో ఉన్నటువంటి స్థావరాలన్నింటినీ ధ్వంసం చేయాలి. ఇప్పుడు హిట్లర్ అదే రైన్ వ్యాలీలో స్థావరాలు పెట్టాడు. మళ్ళీ మిలిటరైజేషన్ ఆఫ్ రైన్ వ్యాలీ. నెక్స్ట్ ప్యారిస్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్లో 1 లక్ష సైన్యానికి కుదించారు. నవ్ హిట్లర్ ఆర్డర్డ్ ఫర్ కాన్స్క్రిప్షన్, కంపల్సరీ మిలిటరీ ట్రైనింగ్. 19 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరూ రావాల్సిందే. 11 లక్షల సైన్యం రిక్రూట్ చేశాడు. అంటే
మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి ముందు జర్మనీకి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉందో ఇప్పుడు అదే స్ట్రెంగ్త్ తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఇవన్నీ ప్రపంచాన్ని నమ్మబలుకుతున్నాడు. దేని విధంగా? రష్యా మీద యుద్ధానికి పోతాము అని చెప్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్ నమ్మబలుకుతున్నాడు. ఈ నమ్మకాన్ని ఇంకా పెంపొందించాలి. కాబట్టి 1935లో హిట్లర్ యాంటీ కొమింటాన్ ప్యాక్ట్, కమ్యూనిస్ట్ రష్యాకు వ్యతిరేక కూటమి అనే దాన్ని ఏర్పరుస్తున్నాడు. విత్ జపాన్తో సంధి చేసుకున్నాడు. ఎవరికి అగెనిస్ట్గా? రష్యాకి వ్యతిరేకంగా. ఇంగ్లాండ్ సంతోషించింది. నిజమే, వీడిని నమ్మచ్చు మనము, ఏదో చేస్తున్నాడు రష్యాకి వ్యతిరేకంగా. ఇదే యాంటీ కొమింటాన్ ప్యాక్ట్ మీద ముస్సోలిని కూడా సంతకం పెట్టాడు, ఇటలీ వాడు. అట్లా గ్రాండ్ యాక్సిస్ అనేది ఏర్పడ్డది. గ్రాండ్ యాక్సిస్, AXIS, కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ బెర్లిన్, టోక్యో అండ్ రోమ్. బెర్లిన్ జర్మనీ, టోక్యో జపాన్ అండ్ రోమ్ ఇటలీ. Against Russia. England got convinced. In 1936, స్పెయిన్లో విప్లవం వచ్చింది. జనరల్ ఫ్రాంకో డిక్టేటర్ అయినాడు. హిట్లర్ అండ్ ముస్సోలిని బోత్ సపోర్టెడ్ ఫ్రాంకో. హిట్లర్ డిక్టేటర్ ఇన్ స్పెయిన్, ఏ డిక్టేటర్ ఇన్ స్పెయిన్. వాడికి పూర్తి మద్దతు పలికారు. అంటే వాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తం కూడా డిక్టేటర్సే ఉండాలా అంటున్నారు. ప్రజాస్వామ్యాలు పనికిరావు, చెప్పాను మీకు. నెక్స్ట్ 1937లో హిట్లర్ ఆస్ట్రియాలో మళ్ళీ రెచ్చగొట్టాడు జనాల్ని, డిమాండింగ్ ఫర్ మర్జర్ విత్ జర్మనీ. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరగాల అన్నాడు. దానికి ఆస్ట్రియా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒప్పుకున్నాడు, ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తామన్నాడు. ఇమీడియట్ డిమాండ్ ఏం పెట్టాడు? టైం లేదు కదరా అన్నాడు. ఏదో ఒకటి పెట్టాలా, వాడిని సంక్షోభంలో నిర్ణయం చేసుకోలేకుండా ప్రెషర్ పెట్టేస్తాడు అన్నమాట. సిఎస్ చెప్పాను మీకు, జర్మనీ నాజీ పార్టీ వింగ్కి అధ్యక్షుడు ఆయన ఆస్ట్రియాలో. సిఎస్ ఇన్వైటెడ్ హిట్లర్, నువ్వే రావాలా, నువ్వే సమస్యను పరిష్కరించాలా. ఎవడు సృష్టించిన సమస్యని? హిట్లరే. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ జర్మనీ, నాజీ పార్టీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు జర్మనీ. నాజీ సైన్యాలు ఆస్ట్రియాలో, నాజీ ఆర్మీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఆస్ట్రియాలోకి వచ్చాయి. ఒక్కడు మాట్లాడలే. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు యూపీఎస్సీలో, ఏమని ఇచ్చాడు? కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఫెయిల్డ్ మిజరబులీ. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయిన తర్వాత ఒక ప్రపంచ సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. దాన్ని ఏమంటారు? లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ అంటారు. ఐక్యరాజ్య సమితికి ముందు ఉండింది లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. యు అండర్స్టాండ్? యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్, యుఎన్ఓకు ముందు, ఆఫ్టర్ వరల్డ్ వార్ I యూ హ్యాడ్ లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్. ఇది ఎందుకు పనికిరాని సంస్థగా ఉన్నది? ఇప్పుడు మనము చెప్పాము యుఎన్ఓలో, అరే పాకిస్తాన్కి ఎట్లా సపోర్ట్ చేస్తారు మీరు, వాడికి ఎట్లా గ్రాంట్ ఇస్తారు, ఫైనాన్షియల్ గ్రాంట్. అట్లా లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ ఇప్పుడు ఏ దేశమైనా ఇంకొక దేశం మీద దాడికి వస్తున్నది అంటే ఆ దేశాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్ మీద ఉంటుంది అన్నారు. దాన్ని ఏమన్నారు వాళ్ళు? కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నారు, సామూహిక బాధ్యత అన్నాడు. మరి హిట్లర్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రియాను ఆక్రమించుకుంటే కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమైంది? ఎక్కడికి పోయింది కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? ఎక్కడెక్కడ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫెయిల్ అయింది అని అడిగాడు యూపీఎస్సీలో. ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతున్నది? నెంబర్ 1, వెన్ జర్మనీ ఆక్యుపైడ్ ఆస్ట్రియా. జర్మనీని ఆక్రమించుకున్నప్పుడు ఆస్ట్రియా బ్యాంక్, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఉంది, 10 lakh pounds ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. అవన్నీ ఇప్పుడు జర్మనీ ఆధిపత్యంలోకి వచ్చాయి. ఆస్ట్రియాలో కూడా వెరీ రిచ్ కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎవరి ఆధిపత్యంలోకి వచ్చాయి? జర్మనీ ఆధిపత్యంలోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు నువ్వు ఆస్ట్రియాలోకి వచ్చావంటే పక్కనే నీకేమేమి ఉన్నాయి? ఇందాకే చెప్పా మీకు, హంగేరీ ఉంది, రొమేనియా ఉంది, కిందనే జెకోస్లోవేకియా ఉంది. ద కీనోట్ ఆఫ్ హిట్లర్స్ ఫారిన్ పాలసీ ఈజ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఆఫ్ జర్మనీ. చెప్పాను కదా కీనోట్ అని చెప్పాను. దాని మీద దృష్టి పెడుతున్నాడు ఆయన. ఇప్పుడు అవన్నీ ఆయనకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అండర్స్టాండ్? దెన్ హిట్లర్
సో హిట్లర్స్ ఫారిన్ పాలసీ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా, ఇంకా అక్కడి నుంచి మిగిలిన దేశాల మీదకి వెళ్ళాలి. నౌ హిట్లర్ డిమాండెడ్ జెకోస్లోవేకియా టు సరెండర్ సుడాడన్ ల్యాండ్. జర్మనీ నుంచి విడిపోయి జెకోస్లోవేకియాలో కలిసిపోయిన ప్రాంతం, కలపబడ్డ ప్రాంతం, విడిపోలే వాళ్ళంతా వాళ్ళు, కలపబడ్డ ప్రాంతం సుడాటన్ ల్యాండ్ అంటాం. దేంట్లో కలిపారు? దాన్ని తీసుకొచ్చి జెకోస్లోవేకియాలో కలిపారు. అక్కడ 3 లక్షల మంది జర్మన్స్ ఉన్నారు. ఈ 3 లక్షల మంది జర్మన్స్ సుడాటన్ ల్యాండ్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు హిట్లర్ బహిరంగానే పిలిపించాడు వాళ్ళకి. దేనికి వ్యతిరేకంగా? జెకోస్లోవేకియాకి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేయమని చెప్పి, లేకపోతే దాడికి వెళ్తా అన్నాడు. ఆయన అంత బహిరంగంగా దాడికి వెళ్తారని చెప్తున్నప్పుడు కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమైంది ఇక్కడ? ఇప్పుడు రష్యా జెకోస్లోవేకియాకు మద్దతుగా వచ్చింది. రష్యా ఇప్పుడు లీడ్ తీసుకుంటే క్యాపిటలిస్ట్ కంట్రీస్ ఫ్రాన్స్కి, ఇంగ్లాండ్కి ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదు. ఎందుకంటే రష్యా ఈజ్ టేకింగ్ లీడ్. కాబట్టి ఇంగ్లాండ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చాంబర్లైన్ ఆయన ముందుకు వచ్చాడు, నేను మీడియేట్ చేస్తా మీ ఇద్దరి మధ్య అని. చాంబర్లైన్ మీడియేషన్ వల్ల ఒప్పందం కుదిరింది. దాన్నే ఏమంటాం మనము? మునిక్ ప్యాక్ట్ అంటాం. 1938లో MUNICH, మునిక్ ఒప్పందము. దీంట్లో ఎవరు మీడియేటర్గా ఉన్నాడు? చాంబర్లైన్, ఇంగ్లాండ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. హిట్లర్ ఏ కండిషన్స్ పెట్టాడు? ఏమిటి కండిషన్స్? సుడాటన్ ల్యాండ్ జర్మనీకి ఇచ్చేయాలా, నెంబర్ 1. జర్మన్ ఖైదీలు ఉన్నారు జెకోస్లోవేకియాలో, వాళ్ళందరినీ విడుదల చేయాలి. వాళ్ళ ఆస్తి పాస్తులకు ఎటువంటి నష్టము కలిగించకూడదు. వీటన్నిటికీ కూడా ఇంగ్లాండ్ ఒప్పుకున్నది, జెకోస్లోవేకియాను ఒప్పించింది. మరి ఇక్కడ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడ పోయింది? వాడు నన్ను అటాక్ చేస్తానని బెదిరిస్తే మీరు వాడిని ఎదుర్కోవాల్సింది పోయి నన్ను వాడు ఏం చెప్తే అది ఇచ్చే అంటున్నప్పుడు కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎక్కడున్నది ఇక్కడ? ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? దాని మీద ఒక కొటేషన్ ఇచ్చాడు. ఏమన్నాడో కొటేషను? ది కాపీ ఆఫ్ ద ముని ప్యాక్ట్ హ్యాడ్ ఫాలన్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ రిబన్ ట్రూప్స్. జర్మనీ ఫారిన్ మినిస్టర్ రిబన్ ట్రూప్స్, వాడి చేతిలో పడ్డది ఆ కాపీ. వాడు ఏమంటున్నాడు ఇమ్మీడియట్గా? చూడండి వాడి స్టేట్మెంట్ ఇది. దీని మీద UPSC క్వశ్చన్ ఇచ్చింది. ద ఓల్డ్ మ్యాన్ సైన్డ్ ద డెత్ వారెంట్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు ఫిక్స్ ద డేట్ ఫర్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. జెకోస్లోవేకియాకి చావు మూడింది. వాడిని చంపడానికి అనుమతి పత్రం వచ్చింది. మేము డిసైడ్ చేస్తాం వాడిని ఎప్పుడు చంపాలా అనేటువంటి. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం కేవలం జర్మనీకి చెందిన సుడాటన్ ల్యాండ్ని తీసుకోవడమే కాదు, ఇంకా ఏం తీసుకోవాలా? జెకోస్లోవేకియాని వేసేసేయాలా పూర్తిగా. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? మీకు అర్థమవుతున్నదో లేదో? మనకు POK ఒకటే కాదు, పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీరే కాదు, పాకిస్తానే కావాలా. ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? ఇప్పుడు రిబన్ ట్రూప్స్ స్టేట్మెంట్ ఉద్దేశం అదే. అందుకే తర్వాత World War II వచ్చిన తర్వాత మొత్తం లేపడేసాడు జెకోస్లోవేకియాని. సో వేర్ ఈస్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? సేమ్ థింగ్ నౌ హిట్లర్ హ్యాడ్ డన్ ఇన్ పోలాండ్. కొన్ని టెరిటరీస్, జర్మనీ టెరిటరీస్ పోలాండ్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి, పనిచేశారు కదా పోలాండ్కి. హీ గేవ్ ఎ కాల్ ఫర్ ద జర్మన్స్ ఇన్ పోలాండ్ టు రివోల్ట్. పోలాండ్లో తిరుగుబాట్లు జరిగాయి. మరి ఇప్పుడు పోలాండ్ని ఆక్రమించాలి. పోలాండ్ ఆక్రమించాలంటే చాలా క్లిష్టమైన పని. రష్యాకి పోలాండ్కి మధ్య డిఫెన్స్ ట్రీటీస్ ఉన్నాయి. ఒకవేళ ఎవరైనా పోలాండ్ మీద దాడికి వస్తే ఎవరు వస్తారో? రష్యా వస్తుంది. ఇక్కడ మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఆఫ్ హిట్లర్స్ డిప్లొమసీ అంటాం, హైట్ ఆఫ్ హిస్ డిప్లొమసీ. రష్యాకి పంపించాడు తన ఫారిన్ మినిస్టర్ రిబన్ ట్రూప్స్ని. రష్యా ప్రెసిడెంట్ స్టాలిన్ నమ్మబలికాడు హిట్లర్. ఇది సామాన్య విషయం కాదు. ఏమని నమ్మబలుకుతున్నాడు? వార్ వాస్ గోయింగ్ టు బి బిట్వీన్ ద క్యాపిటలిస్ట్ పవర్స్. ఇంగ్లాండ్ క్యాపిటలిస్ట్ ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఫ్రాన్స్,
జర్మనీ క్యాపిటలిస్ట్ జర్మనీ. మేము తనుకోబోతున్నాము. కమ్యూనిస్ట్ రష్యా నీకు సంబంధం లేదు, నువ్వు కామ్గా ఊరుకో. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? అక్కడ ఇంగ్లాండ్ దగ్గర పోయి ఏమన్నాడు? కమ్యూనిస్ట్ రష్యాని కొడతానన్నాడు. ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ రష్యాకి ఏం చెప్తున్నాడు? మేము తనుకుంటాము అని అంటున్నాడు. నీకు సంబంధం లేదు అని అంటున్నాడు. యూ హ్యావ్ నో రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ జస్ట్ యూ రిలాక్స్. అలౌ మీ టు ఆక్యుపై ఫస్ట్ పోలాండ్. నేను పోలాండ్ పై దాడికి వెళ్తాను, నువ్వు కామ్గా ఊరుకో. తర్వాత బెల్జియంకి వెళ్తాను, బెల్జియం నుంచి ఫ్రాన్స్ను కొడతాను, ఫ్రాన్స్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్ కొడతాను. ఓకే, వార్ ఈస్ అమాంగ్ ద క్యాపిటలిస్ట్ పవర్స్ అండ్ కమ్యూనిస్ట్ రష్యా హ్యాడ్ నథింగ్ టు డూ విత్ వార్. మేము కొట్టుకొని చేస్తాం, నీకేం ప్రాబ్లం లేదు. స్టాలిన్ చాలా సంతోషించాడు. అవునా, మీరు దనుకొని చేస్తారా, దనుకొని తొందరగా. ఇట్లా అక్కడ న్యూట్రలైజ్ చేశాడు స్టాలిన్. ఇన్ అక్టోబర్ 1939 హిట్లర్ అటాక్డ్ పోలాండ్. విత్ దట్ వరల్డ్ వార్ II స్టార్టెడ్. దాని తర్వాత బెల్జియం జస్ట్ 5 అవర్స్లో ముగిచాడు. ఫ్రాన్స్ మీకు చెప్పాను లేదా, 3 వీక్స్లో లొంగిపోయింది ఫ్రాన్స్. మీలో కొంతమంది మోడర్న్ ఇండియాకు వచ్చి ఉంటారు, అప్పుడు చెప్పాను నేను. వితిన్ 3 వీక్స్ ఫ్రాన్స్ లొంగిపోయింది హిట్లర్కి. ప్రపంచం నమ్మలేకపోయింది ఈ విషయాన్ని. అరే 3 వారాల్లో కొట్టేశాడు ఫ్రాన్స్ వాడు. తర్వాత ఇంగ్లాండ్ పైకి వెళ్ళాడు. ఇప్పటిదాకా స్టాలిన్ వోడ్కా తాగుతున్నాడు, బాగా కొట్టారు అందరినీ. ఇంగ్లాండ్ పై యుద్ధానికి వెళ్ళిన హిట్లరే ఇప్పుడు రష్యా మీద కూడా యుద్ధాన్ని ప్రకటించాడు. దాగిన వోడ్కా అంత దిగిపోయింది. గట్ ద పాయింట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ హిట్లర్ స్టార్టెడ్ వరల్డ్ వార్ II. ఆర్ యూ క్లియర్? టైం ఎంత అయింది? 7:10. I'll stop here for today. Tomorrow morning I'll continue the class. మీలో ఎవరికన్నా నా నెంబర్ ఇస్తాను, నాకు ఫోన్ చేయండి. వాట్సాప్ కాల్కి మెసేజ్ పెట్టండి హాయ్ అని, నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను మొత్తం. ఏమేమి ఇవ్వాలో అది మీరు అందరూ సర్క్యులేట్ చేసుకోండి. అర్థమైందా నేను చెప్పేది? ఏదో మీలో ఒకరికి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, ఎవరన్నా కానీ నా నెంబర్ ఇస్తాను, తీసుకోండి. 9441424262. రైట్. దీనికి మీరు నాకు హాయ్ అని మెసేజ్ పెట్టండి. నేను అమెరికన్ సివిల్ వార్ ఒకటి, తర్వాత యూనిఫికేషన్ మూమెంట్స్ ఇటలీ జర్మనీ, ఇవి ప్లస్ ఇంకా కొన్ని నోట్స్ల తర్వాత ఇస్తాను క్లాస్ ముగిసిన తర్వాత. వాళ్ళకి ఏదైతే ఇచ్చానో అక్కడ అవి మీకు ఇస్తాను. అదే కాపీస్ మీరు ప్రింట్అవుట్ చేసుకోండి, మీ వాళ్ళు అందరూ ఫార్వర్డ్ చేసుకోండి, మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోండి. ఆర్ యూ క్లియర్? సో విల్ సీ టుమారో మార్నింగ్.